Радий вітати вас, друзі, в новій серії проходження гри Hogwarts Legacy. І так як в минулих серіях ми вивчили закляття інцендіо, що і требував від нас професор Фіг, ми приступаємо до квеста з таємниць секретної бібліотеки. Секретного розділу бібліотеки, напевне. Як буде краще сказано. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Цей директор теж, мені здається, не такий простий хлопчина. Щось в нього не таке. Якийсь він занадто злий. Якщо провести паралель з Дамблдором з серії фільмів. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. О, ну це, в принципі, було очікувано. Що ми вирішимо це питання самотужки. Без професора Фіга. Ну, давайте спробуємо. До речі, так, і Себастьян говорив сам про це. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Розповісти йому чи ні? Ну, давайте будемо чесні з ним. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Якби ж у нас була мантія-невидимка, напевно, все було б простіше набагато, але будемо довольствуватися тим, чим маємо. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Цікаво. Ну давайте... Ой, вибачте, я пропустив. І ще трошки.
Так, тепер його треба поставити мені, так? Ага, все зрозуміло, в принципі. Тепер мені його треба поставити так, щоб воно у мене було в швидкому доступі, так? І ось воно. Замість репара поставимо поки. І будемо йти далі, так? Окей. Ага, аж навіть так. Ей, так я ж використав. Тю. Я ж використав це закляття. Ну добре, ми навіть зараніше його використаємо. Ти що, собака дика? Фух, добре. Окей, я поняв. Треба буде почекати, поки вона відвернеться, так? Ой. Це було випадково. Ну давай, відвертайся. Чи вона не буде відвертатись? О, вона тікає. Все добре. А куди? Скільки буде діяти закляття? А, чи воно буде діяти, поки я не переприміню його? Тепер головне питання, як нам пройти мимо тих двох чуваків. Вони ж нас помітять. Так. Ну це не може бути так просто, як я думаю. Серйозно? Тю. Вісім взагалі неуважний. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Окей. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Угу. Ой-ой-ой. Вона сюди йде? Ніби. А, ні, вона просто там поряд. А вони ж мене не спалять? Ні, вони мене не спалять. Is someone there? Is that you, Peeves? Ой-ой-ой. Слава Богу, вона йде не сюди. Так, тихенько пробираємося. Знайшли ключ. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Кому цікаво, можете прочитати, а я пішов далі. І потихеньку свалюємо сюди. Бо вона повертається. Ой. Якийсь сундук. Знайшли 47 монет. Супер. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Ага. О, Oh, якийсь that стіл. one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Окей.
Нам вниз, якщо я правильно розумію. Так, так. Ага. Ну, в принципі, до цього можна було додуматись. Don't let her see you. Навіть привиди мене можуть помітити і типа настучать. Окей. Тоді будемо акуратнішими. Там іще один був на тій стороні. Так. Ой. Тих, тих, тих. А як тебе відволікти? На сюди? Блін, якось може ось так. Ага. Все, мені лапті. Ivor, must we encounter students at all hours of the day and night? Це не так просто, як я думав. Угу. Нас аж сюди відкинули. Ну нічого. Ghost, don't let her see you. А як же ж з тобою поступить, подруга? Якось. Ось так. Шановна. Все правильно. Іди туди. Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So Окей. what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. М? Because Який Merlin сундучок. knows everyone else is giving. Шарф. Why do you think we'll find a cure in the Він навіть restricted краще, section? ніж у нас, тому ми його вдягнемо. А, в нас його взагалі немає. Ну, окей, супер. Hogwarts matron have nothing that can help Anne. No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on Revelio. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. Ага. You're being awfully cryptic. Цікаво, чи ми не можемо бігти. Ага, тут, походу, знову привиди? Чи ні? Ага, репара. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just Коли мені as так well to repel здалося, someone. коли він також якийсь не цей, не... Блін. Що він сказав, що любить, коли в нього всі в довгу. А чи хтось в довгу? Не знаю, це якийсь у мене... Коротше, подозрительний тип він. Ага. Сундучок. Спускаємось нижче. І це щось схоже на то, де ми були, якщо мені не Of здалося. course, traces of ancient magic. That's it. Портал. Куди він нас приведе?
ти, якийсь сундук. Ух ти, прям. Мені подобається. Та, взагалі, диви, який красний. Ще тут якусь руну, скоріш за все, можна вставити, якщо я правильно розумію. Ну, оце воно щось виглядає. І тут більше нічого такого немає? Revelio. Немає. Добре. Where might this lead? Так. Репара? Reparo. Ні, не репара. А що? Revelio. Так, або я дурний, або лижі не їдуть. I need to wake up that rune over there. Ага, це так просто? Добре. Ну, звичайно. Ну, давайте. Not surprising. Guards at the ready. Ух, нічого собі, а коли я таке вивчить спів? Я таке вмів завжди? Ну, добре. А, це знизу я використовував. Зараз що ще я використовував. Ого. Окей. Incendio. Деревню магою вона накопичується. І це оцей X, який я мог використовувати. Все, я зрозумів. Це типу як суперудар. Так, Revelio. я тут нічого не пропустив, якщо просто побіжимо. Ні. Угу. Ну давай, друже. Protego. Accio. Incendio. Ізі. А що це в нас таке? Знать би, що я ще підібрав. Revelio. Ага. Я хочу до того сундука, але він, походу, відкривається ось тут. Ну, зараз будемо дивитися. Як його відкрити? А! Ніхто не казав, що воно буде обиратися. Угу. Тобою знаюсь, так, так. А це просто щоб пройти назад? Ну да. Тоді мені поки не зрозуміло, як добратися до цього сундука. Ух, що ж це таке, га? Можливо, ми поки не можемо до нього добратися. Accio. Ну ні. Добре, ладно. Можливо, ми якесь нове закляття вивчимо. This must be the way forward, but to where? Revelio. Немає тут нічого. Якщо отак. Ага, нічого. Загадки. Ага. Так, що це нам дало? Revelio.
пригать мені треба, так? Ну, давайте спробуємо. А я не допригну туди. Так, мені, напевно, треба зробити якось... Ось так. Поки що. Lumos. Я туди не допригну. Що якщо це по-тупому зробити? Ну ні, тут воно не Nearly відчиняє. there. Best keep my wits about me. І якщо я просто нажму. Ага. Ну а там сундук, який я хочу. Змінюємо. Наряд. 7, 0, 6. Ну тоді да, краще це, звичайно. Так, остання спроба, коротше, вибачте мене, будь ласка, але я дуже хочу того сундука. Lumos. Це мені от якось пригнути треба, щоб я оказався в момент його, поки він піднімався. Ні. Та як тоді? Якщо трошки збоку пригать. Також ні. І в мене є закляття. Lumos. Репара тут, напевне, не підійде. Ні. Репара тут же ж не підійде точно. Reparo. Ну, логічно. Та ні. Levioso. Короче, ладно. То, що я хочу, мені не судилося. О. Я буду часто клацати, так. О, тут зараз буде махач лютий. Так, ми поки підготовимось для нього. Інцендіо у нас є. Акціо є. Так, все в нас є, що нам потрібно. Супер. Ну давайте. Ага. Його тільки на ближній дистанції можна поміняти. Це було просто. Достатньо просто. І It ми is a book after знайшли all. якусь книжку. Супер. І що? Хоча логічно. Бібліотека, книжка. А, і омут пам'яті.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Отже ж пес, звісно, цей привид. Але ми виконали квест і не попались на очі. Це супер. Що нам потрібно робити далі? А, поки не сказано. Ну, значить, поки ми вийдемо відсюди, або поки ми будемо тут, нам накинуть новий квест. Напевно, треба тікати звідси. Ага, ну, собственно кажучи. А тільки нам потрібно заново не попастись. Ну, давайте на всякий випадок. Ні? Нема нікого? Ладно. Тоді не треба це. Revelio. Так, поки не зрозуміло, що це, але дуже цікаво. Нам потрібно тут, якщо я пам'ятаю, є швидке переміщення туди. Ага, сюди нам. Ну, майже. Майже сюди. Цікаво, що він нам скаже. Він нас
поощрить чи поругає за те, що ми пішли один. Пішли одні, точніше кажуть. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. А, це не I'll see директор. what I can find out. Це хтось інший. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ага. Що у нас тут? Це ми... А, ось це мене забрали, чи що? Що мене забрали? Я не можу поняти. Ага. Ну, це забрали. Це забрали. А де? Ну, прикол в тому, що вони, типу, я забрав ось, так? І інвентар нажимаю. У мене його немає. Ну, чи я, може, дурень? Ну, ось плащ, чи що воно там ми отримали, його немає. Ні, не красиво, це красивіше. Ну, в принципі, на цьому все. А, це колекція просто, напевно. Чи ні, чи да. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Супер. Біжимо до тебе. У нас куча уроків появилась. Професор Гекат. Експеліармус. Потім... тренування комбінацій. Ну, давайте експеліармус.
хочу вивчити нове закляття. А, ми не проложили шлях до нього, вибачте, будь ласка. А, чи я не можу? Не можу прокласти шлях до нього. Мені треба його знайти. Ні. Не то. Також ні. Також ні. Окей, ладно. Тоді займемося основним завданням. А чого я зразу не перемістився? Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ну, це те, що ми тільки що проговорювали. Нижній Хоксміт. Ух, йо-моє, яка вона здорова, диви. Окей, це буде понятно. Я хочу поки на урок піти по травології. Можливо, закляття, в які... Ой, кажу, закляття, певні зілля нам станеться в нагоді в подальшому. Тому що поки ми ніякого спротиву від ворогів не зустрічали, але я не думаю, що це буде так просто в подальшому. She growing Punja's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here, you'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. Ну, кстати, ходяча метафора просто.
Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance На вигляд вона my star thistle не відрізняється Lettuce майже fancy від or мене. roses? Не знаю чому. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's 10 class. хвилин, так? Воно буде рости. Окей. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Буде цікаво. Окей. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Куди? Ага. Все, зрозумів. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А як? Ага. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths. Капець, це прикольно. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the denoming. А вона мене може тичкануть? Daffodils in tatters. А, ні, вона мене не б'є. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Скільки вона живе, цікаво. Вибач, капуста. Окей. Але це реально прикольно. Я не знаю, я не сильно хочу, напевно, заморачуватись. З приводу цього, напевно, мені краще і простіше буде просто закляттями справлятися з противником. Але, можливо, це колись стане в нагоді. Так. Повернутися до професора. Добре. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton.